Bună ziua tuturor și bine ați venit la webinarul Decodificarea CBAM, Impactul și oportunitățile pentru Republica Moldova. Eu sunt Stepanuc Vasile, Policy Manager și coordonatorul Comitetului Tranziției Verde din cadrul AmCham și astăzi voi modera această discuție. Scopul nostru este să ne concentrăm pe înțelegerea mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră, cunoscut și sub denumirea de Carbon Border Adjustment Mechanism, abrevierea ar fi CBAM, dar și să explorăm modul în care acesta va afecta și va oferi oportunități pentru întreprinderile și mediul de afaceri din Moldova. Suntem onorați să avem alături de noi astăzi pe distinși experți care să ne împărtășească din expertiza și opiniile lor. Le mulțumesc pe această cale pentru faptul că au dat curs invitației noastre de a participa în calitate de vorbitori. Deci, în calitate de vorbitori avem pe Tim Figueres, care este partener și director asociat UE, Comerț și Investiții Globale la Boston Consulting Group. Tim are o experiență de peste 25 de ani în domeniul reglementării UE și al comerțului mondial, gestionând geopolitica, politica economică, comercială și de reglementare la nivel național, dar și internațional, atât în sectorul public cât și în sectorul privat. La fel, îl avem alături pe domnul Rodrigo Chaparro, care este director pentru schimbări climatice de la Tetra Tech. Rodrigo ajută organizațiile să dezvolte și să implementeze soluții energetice eficiente din punct de vedere al costurilor, care promovează creșterea economică cu un impact minim asupra schimbărilor climatice. În cadrul Tetra Tech, el conduce integrarea subiectelor legate de schimbările climatice în portofoliul de proiecte de dezvoltare internațională legate de energie ale Tetra Tech. La fel, îl avem în calitate de vorbitor și pe domnul Marius Țăranu, care este expert în schimbări climatice, la fel din cadrul Tetra Tech. Marius este un expert internațional în domeniul schimbărilor climatice, cu experiență profesională de peste 23 de ani. Și din 2022, Marius activează în calitate de expert și consilier tehnic, principal pentru toate aspectele legate de climă și mediu ale USAID Moldova, Energy Security Activity, prescurtat MESA. La fel, în calitate de vorbitoare, o avem și pe doamna Ana Gavrilencu, care este manager gestionare materii prime și combustibili alternativi din cadrul Lafarge Moldova. Lafarge Moldova este o companie specializată în industria materialelor de construcții, principalele activități ale companiei fiind extracția de zăcăminte minerale, producția și comercializarea cimentului, vânzarea nisipului, petrișului, gipsului și, de fapt, Lafarge deține o cotă estimată de circa 60% din piața moldovenească de ciment. Iar pe voi, estimați participanți, vă încurajez să participați activ la discuție, să adresați întrebări și să împărtășiți idei și experiențe. Speakerii noștri sunt aici pentru a răspunde întrebărilor noastre și pentru a împărtăși perspectiva lor profesională. Just a short mention, Mr. Rodrigo and team, you can switch your channel because we have simultaneous translation from English to Romanian and vice versa. Yeah. Ok. Și înainte de a începe discuția noastră cu domnul Tim de la Boston Consulting Group, propun să luăm un moment pentru a sau să fac de fapt o mică introducere despre CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, după cum am mai spus, care reprezintă de fapt o evoluție esențială în domeniul politicii de mediu și vizează abordarea emisiilor de carbon la scară globală, asigurând în același timp o concurență loială în comerț. Aliniat la angajamentele UE în materie de climă, CBAM a intrat în vigoare relativ recent, în calitate de instrument care vine să reducă
pierderile de carbon. În esență, de fapt, CBAM urmărește să împiedice industriile să părăsească UE în favoarea unor țări cu politici de mediu și de reducere a emisiilor de carbon mai puțin stricte, prin introducerea unui preț echitabil pentru carbonul incorporat în producția și exportul de produse în Uniunea Europeană. În timp ce CBAM va afecta aproape toate industriile în timpul apropiat, de la piesele auto până la confecții, impactul asupra industriilor mari, consumatoare de energie, cum ar fi cimentul, ferul și oțelul, aluminiul, îngrășăminte, electricitatea și hidrogenul, ar putea fi profund afectate în cel mai scurt timp. Pe măsură ce navigăm ce vom naviga, de fapt, printre întrebările noastre pe care urmează să le adresez speakerilor, ne propunem să obținem informații despre modul în care CBAM se aliniază cu reglementările comerciale internaționale, despre impactul său potențial asupra țărilor în curs de dezvoltare, cum ar fi Republica Moldova în speță, și despre cerințele de conformitate și procedurile administrative pe care întreprinderile trebuie să le respecte în legătură cu implementarea acestui mecanism. So now I will switch to English so that our speakers who do not know Romanian can better understand the content of the discussions and the questions I am about to ask. Tim, your expertise in EU and the global trade and investment makes you uniquely positioned to shed light on the global and trade implications of CBAM. As an expert, could you please provide an overview of the CBAM and its legal and trade implications? Specifically, how does CBAM align with World Trade Organization rules? And how do you foresee the potential of impact of CBAM on developing countries such as Moldova? Thank you very much, Vasily. Good afternoon, everybody. As you've heard from the introduction there, I work at BCG and I work extensively with companies and countries impacted by CBAM. I'm also involved in working with the members of AmCham EU, which is why in particular I'm with you this afternoon, because a lot of the members of AmCham EU, who are often big multinationals, are also concerned and impacted by CBAM, and we've been engaging with the European Commission on the development and implementation of this policy through your fellow AmCham in Brussels. I'm just going to share a few slides, if that's all right, because I think it might help to just to explain in a bit more detail the situation. So I hope everybody can see my screen okay. So just to go back to basics, what is the EU Carbon Border Adjustment Mechanism? Well, it's a way of introducing the concept of carbon pricing to imports. Producers of many products, including cement, have been paying a carbon price within the EU since about 2005 under a scheme called the EU ETS. What CBAM does now is extend a similar concept to imports. So for the first time, imports will have to calculate carbon content and then pay a charge. And essentially, there's a flow chart that looks like this. You can see on your screen. If you're a non-EU company and you haven't paid a local equivalent carbon price, you'll have to pay a carbon border adjustment when your products enter the EU. How do you work out the quantity of this adjustment, this levy? Well, you have to multiply the carbon content contained within your product by the carbon price, the EU's carbon price, currently around 70 euros per ton, but it varies on a daily basis. And
what we see at the moment really is the start of an evolution of this policy. So it's also worth bearing in mind we're at the start of something that will expand and change over time. Right now, we're over on the left here in the transitional phase of the CBAM, where a small number of products, including cement, are covered. And right now, all that you have to do is calculate emissions and report them. And that's been an obligation since last October. From 2026, the levy will start, and over time, probably more products and also more types of emissions will be included. But right now, we're over here on the left. And I mentioned that EU carbon price. It's fluctuated a bit recently, but by about 2030, at BCG, we forecast it will be around 150 euros per tonne. And I'll explain in a minute what I think that might mean specifically for cement exports. However, you won't have to pay the full CBAM levy from 2026. It will phase in over a period of time, over an 8-year period, from 2026 to 2034. And you can see here the costs become material from around 2030, when about half of the full levy will be. Now, if I'm a company, impacted product, there are kind of 3 types of impact that I need to be aware of. Sorry, there are 2 types of impact that I need to be aware of. There is a compliance impact. So what forms do I have to fill out? What reporting do I need to do? What calculations do I need to make? And if I'm a Moldovan cement producer, I have to do that now. I have to do that today. And then there's also, over time, a strategic impact. So kind of what does this mean for the competitiveness of my my company? And all of this really, I think, boils down to these 3 key questions. What do I need to do in order to comply now? How much is this going to cost me? And then what strategic moves do I need to make in response? So if we look at each of those 3 questions in turn, I'll start with compliance and then go on to talk about costs and strategic implications. So right now, if you are a non-EU producer, such as a Moldovan cement manufacturer, over here on the right-hand side are a set of regulatory obligations you have today, principally to calculate the embedded carbon emissions in your production, and then make sure whoever imports your product into the EU, so the people over on the left-hand side, have the information necessary to comply with their obligations. So just to reiterate here, the legal obligation is actually on the EU importer. So whoever fills out the customs form, the import customs declaration for the products to come into the EU. However, they can only provide that information and fill out that report if the producer back at the start of the value chain provides them with information about the carbon emissions in their product. And these reports are quite detailed. So here on the right-hand side are the 6 things that need to be reported quarterly at the moment. And during the course of 2024, so during this year, in about 3 months' time, the reporting obligations will step up and become more onerous. So it's really important to understand what those obligations are and be prepared for these regulatory changes. So that is, and I'm very happy later to come back and answer detailed questions on all of this, but that sets out the regulatory compliance obligations faced by Moldovan producers today. In the future, from 2026 onwards, there will be
a levy to be paid. Now, I don't have, I'm afraid, information about the carbon intensity of Moldovan cement production, but I do have some other numbers here, including from places such as Serbia, Bosnia, Herzegovina, and Albania and Turkey, just for a comparison. And you can use these to say how much the CBAM will be by about 2034. And you can see for countries with less efficient cement production, like Serbia and Bosnia, I beg your pardon, on the left-hand side here, if you assume a carbon price of about 150 euros per ton, there'll be a CBAM of around 215 euros per ton payable for each ton of Portland cement imported into the EU from these countries. If you look at more efficient producers like Turkey or Switzerland over on the right-hand side, the amount will be rather less, so around 180 to 185 in that instance. So really important strategic consideration is to work out where you would fall on this graph. And if it's over towards the left-hand side, then your products will pay a higher tax than more efficient producers, leading to a loss of competitiveness in the European market, unless, and I'll come on to this in a minute, you make strategic moves in response. So what might those moves be? Well, it depends a bit on the precise costs a producer might face, but there are various things that could be done. You know, in the very short term, maybe it might be possible to pass on or share costs with other people in the supply chain. Properly and accurately calculated the carbon emissions rather than, for example, relying on average default values is also important. And also number 4 on this, looking at improved process efficiency. What can be done to reduce the carbon intensity of my production? Because remember, the CBAM payable is a function both of the carbon price, but also of the carbon content. So the fundamental way you improve competitiveness in this environment is by reducing the carbon intensity of your product in line with peers. So just before I stop, Vasily also mentions, and I won't give a long talk about trade law, but you did mention the WTO and compatibility with WTO rules. You may have heard some people questioning whether the CBAM fits within the rules. Well, the European Commission has worked hard to devise a scheme that is, in my view, compatible. This is very new. It's the first time anybody in the world has tried such a scheme. There are ways you can do this in line with WTO rules. Some countries, I expect, will challenge this policy, but I think there's a good chance ultimately that the EU will be found to be compliant with the rules governing global trade. So I hope that is a helpful introduction, and I know we'll have some opportunity for Q&A later if people have any questions on the details of what I shared, but I'll hand back to you now, Vasily, if that's okay. Thank you, Tim, for your comprehensive insights into the implication of CBAM, where we observe that companies will face new administrative procedures. So they will have to adapt their business models, but certainly the conscious ones will have to do so in order to be competitive in the European market. As we continue our exploration of CBAM, let's now turn our attention to Mr. Rodrigo Chaparro, accompanied by Mr. Marius from MESA.
Also, Tetra Tech conducted a comprehensive study to analyze CBAM's impact on Moldova, exploring the country's regulations, the industrial landscape, and the energy policies. And in this sense, Mr. Rodrigo, could you elaborate on the findings and the implications of the study, assessing the impact of the CBAM and the potential of an emissions trading scheme in Moldova, and how do these mechanisms align with Moldova's sustainability goals and economic development objectives? Thank you, Basile, and thank you to AmCham for the invitation to this conversation. Let me share with you some slides that we also have for this discussion. Please let me know if you can see them. Yeah, we can see. Okay, good. Thank you. So before diving into the impacts of the results of the study, let me give first a brief introduction about the project and also about MESA. So MESA is a initiative that is being supported by the USAID that is looking for provide assistance to Moldova to diversify Moldova energy sector and building a long-term energy security that support the energy sovereignty. So in this program, we have three major objectives, as you see in the screen. Is to improve the physical and market integration of Moldova energy system with Europe. The second one is to increase renewable energy integration and climate change resilience through harnessing the energy potential from renewable energy resources. And third, increase the investments in local power generation and implementing measures to increase the energy efficiency. As you can see, this is well aligned with what is CBAM about. So, and essentially what we did last year in terms of our study is really relevant to the objectives one and two of this program. This MESA program is being implemented by Tetra Tech. We are a public trade company with headquarters in the US, but we also have presence in more than 100 countries with about 28,000 employees and more than 22,000 clients. So the MESA is a program that is being implemented. It's a 4-year program that started the implementation in 2022 and will end up in 2026. So all the activities that we are doing, the idea is to have a long-term impact. And that's why this type of studies or assessments are really important for our work and for the project. I think Tim gave a very good overview of what CBAM is about and what are the things that the countries and the company have to think about. And actually, that was part of the questions that we received when we started this study. The idea was to review the status of the EU emission trading system, and now that we are in phase 4, what's happening with the carbon pricing mechanism and also analyze now that the CBAM is coming into implementation, what will be the impacts of this scheme for the country? So that was kind of the question that we received. Of course, the first question is the impact this may have, what's the relevance for CBAM, for Moldova. The sectors that are listed under CBAM are really important for the Moldovan economy. Second, Moldova is already a part of the associated party of the energy community. So it's also in the best interest to see how you can align the country with the regulations that are coming. And also, of course, Moldova is one of the members of the Climate Change Convention, and for that reason has a series of goals and targets for being carbon neutral in the future and have an NDC that describes what are the targets the country has. As you saw at the beginning, MESA has
is about energy, but has a very strong climate component. And this study helped us to really establish a better coordination between the Ministry of Energy and the Ministry of Environment. So in this context, so the idea was to identify the entities that would be impacted by the ETS and CBAM, not only public, but also private companies. Now, the second question that we were looking for to resolve was to see, based on the trends of what we have seen in the past, what will be the impacts of this scheme in terms of the competitiveness of the companies of the sectors that are going to be affected. Then the idea was not only to provide a diagnostic, but also come up with a series of proposals in terms of the actions that could be defined or established in Moldova to try to minimize the impacts on the country. So that was kind of the general objective of the study. Now, how we did this study? The intention under the program was to have an assessment based on the most, I would say, reliable data. Because if we were to analyze what will be the sector, the first question we tried to resolve was, based on that list of sectors that will be covered under CBAM, we try to identify, okay, what will be the real impact for them? And for that reason, what we did was to start using some information about the production of those goods in Moldova over the last few years. And based on that, try to come up with some projections about how the forecast of the production looks like. And also try to figure out, based on the trends of the pricing of the ETS, how, in economical terms, how much they will impact these different sectors. That was kind of the first part of the study. So, and we accomplished to do that. And in parallel, one of the important things that was happening during while we are doing this study was that there was the law climate action was being drafted. So we have to do the chance to do some consultations with the entity that were doing the assessment, with the idea to try that the recommendations will be fully aligned with this with the proposal that we were doing. In this context, we realized that, as Tim mentioned, the impact is not going to be only on the exporters. That means not only for the company that is going to export like cement to the European Union, but this also is going to have impacts in other sectors, like in the public sector. What is this going to be the impact on the public sector? Because there are some responsibilities on that, and also there will have some challenges for them. Then I will try now to move then to the specific question on the impacts. So what we have identified is that there are several layers in terms of impacts. The first one is that for the transitional period, so during the first 2 years, actually the main impact that this is going to have for the different companies is to be on reporting. So the company has to prepare well themselves to provide the information that the importers are going to need. I think in this moment it's important to make a clarification is that the obligation of the reporting is going to be on the importer. So the company that is in the EU, he or she is the one that is going to be in the obligation to provide the reports, the data to the EU. And they are also in the obligation of providing information about how much carbon tax they already pay in the country of origin. Of course, this is going to, they are going to rely on the commercial partners. And that's where the things start getting a bit more complicated, because they are going to ask the partners to provide the information that it will help them to provide the information to the local authorities in the European Union. In the second part of the transitional period, still during the transitional period, the other important thing for the companies is that
they will to move from non-standardized to standardized methodologies. What I mean with this is that at least during the initial phase of reporting, they could provide the information in some kind of open format, but this is going to be standardized, so the company has to become familiar with the new standards that are going to be used for the reporting. Now, what is going to happen after the transitional period happen? For the first 2 years, there will be no financial obligations. So, but in 2026, the scenario is going to change, and as Steve mentioned, the companies will have to start paying like 2.5% of the obligation amount, and this is going to increase until 2034, where they will be paying the full 100% of the fees. And the fees at the cost of the certificates will be based on the cost of the ETS. Nobody knows how this is going to be how the price is going to look in the future, but in our assessment, we did an assessment particularly based on the next few years with some forecasts of the company that is specialized in carbon trading. So we came up with some conclusions about in terms of the relevance, in terms of the cost. So, and in that context, if you are a EU exporter, let's say where you are one of the companies within Moldova, the thing that you have to analyze is how big is the EU market for your process. So if the European market is really a good share of your customers, so you may start losing competitiveness with other exports that either have cleaner production processes or work in countries that already have carbon tax. In our assessment, for example, for Moldova, based on the production in the last 3 years and considering the pricing that is of the future, so our assessment is that in the period starting 2030, the cement sector we will have to pay around 1.3 million euros and around 3.1 million euros per year in 2034. That's based on the information that we have about the production and considering also the emission factor of the production in Moldova. Now, for the steel sector, the impact will be much higher. So in 2030, based on the total exports that we forecast, they will be paying around 2.4 million euros and around 5.6 million euros in 2034. Now, in terms of the public sector, one of the impacts that we see is that the authorities will need to prepare themselves for the new mechanism, because this could affect the trade balance, reduce country revenues, and of course, generate some job losses. If any of these companies decide that for several reasons they are not competitive enough at this moment, they may decide to close or the operations in one country or move to others that are more friendly for them. So there are some mechanisms that the government can think about to facilitate this transition and minimize the impact. And some of the elements that have been put on the table and that we propose also in our studies, there are kind of two mechanisms that you can consider right now. One is a carbon tax, and second is considering a local or a regional ETS. In our assessment, we conclude that perhaps a local ETS is not really an option right now because the size of the economy, so it will be more relevant to consider a regional ETS. And I understand that there are some discussions under the energy community how a regional ETS will looks like, and the idea would be to align a potential ETS with that. For the study, we also proposed some actions, and the scenario was based on two things. The timeline consideration of CBAM, as you saw in this graph and as Tim presented. And the second, the element that we considered in our assessment was the situation of Moldova regarding as a member of the European Union. The target, we understand, is that the Moldova aims to be part of the EU in 2030, so the roadmap that we presented considered that scenario. The study is
available in the website of the Ministry of Energy and is published in English, and Romanian and Russian. So if you are interested, you can take a look in that. So I'm going to stop there for this part, and we'll have to answer any questions on this respect. Yeah, thank you. Thank you, Rodrigo. There are many challenges related to CBAM, and we certainly have a lot of work to do, but there are also opportunities, and I believe that with common efforts, Moldova will align with EU energy policies and determine optimal carbon pricing strategies. At least AmCham Moldova reiterates its commitment to promoting CBAM and supporting the authorities in improving this area. And și acum haideți să auzim de la doamna Ana Gavrilenko care va fi impactul CBAM pentru industria din care face compania din care face parte compania pe care o reprezintă. Ana, Lafarge Moldova fiind partea Lafarge Holcim, care este o companie mixtă cu capital francez și capital elvețian, și luând în considerare că industria cimentului este una din cele 6 industrii care actualmente cade sub incidența CBAM, presupun că știi multe despre reglementările atât la nivel european cât și la nivel local, astfel că indubitabil ești la curent cu mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, cu CBAM. Te rog să ne spui cum crezi că CBAM poate influența competitivitatea industriei cimentului din Republica Moldova și care sunt principalele aspecte pe care le luați în considerare în evaluarea acestui impact. La fel, te rog să ne spui și care sunt provocările esențiale și potențiale pe care voi le anticipați în ceea ce privește respectarea cerințelor CBAM în sectorul cimentului din Moldova. Mersi. Mulțumesc, Vasile. Într-adevăr, după cum ai menționat, industria cimentului este o industrie energoconsumatoare, respectiv cade sub incidența directivei EU ETS, care este acum aplicată în Uniunea Europeană, și respectiv și a CBAM-ului, care a intrat în vigoare anul trecut. La nivel de industria de producție a cimentului în Republica Moldova, regulamentul CBAM ne impactează, aș spune, direct, dar și indirect. Din punct de vedere, deci dacă vorbim despre impactul direct, rolul CBAM-ului este de a preveni relocarea emisiilor de CO2 și de a impune careva taxe pentru anumite sectoare, pentru bunurile care vin din anumite sectoare atunci când este vorba de importul în Uniunea Europeană. Și este important să subliniez că CBAM acoperă doar ceea ce se exportă. Respectiv, cimentul sau industria cimentului în Republica Moldova nu este un business orientat spre export, este mai mult un business orientat pe piața locală, pentru că atunci când este vorba de transport la distanțe mari, sunt niște costuri foarte mari și atunci nu este rezonabil să transportăm, să exportăm cimentul, pentru că noi nu avem ieșire la mare, noi nu putem să exportăm așa ușor în Uniunea Europeană utilizând căile ferate. Dar totuși aceasta nu exclude faptul că noi în trecut avem experiența de export în România și respectiv pentru următorii ani luăm în considerare și regulamentul CBAM și respectiv am estimat aproximativ, chiar dacă și vom exporta nu atât de mult ciment ca volum, totuși taxele sunt foarte, să spunem așa, semnificative sau cu impact, începând, de exemplu, din 2026, când aceasta este echivalent cu câteva mii de euro și până în 2030, crescând până la câteva sute de mii de euro. Și respectiv aceste costuri
fie sunt suportate de importator, fie cumva printr-o înțelegere, cred că vor fi parțial suportate și de exportator, dar pe final aceste costuri se regăsesc în prețul pe ciment și atunci când prețul crește, produsul devine absolut necompetitiv. Și în această ordine de idei, interesul nostru ca producător este să decarbonizăm la maxim și să reducem la maxim emisiile de CO2 pe care noi le avem, respectiv să avem, să reducem din aceste taxe care vor fi impuse. Ceea ce ține de impactul indirect, după cum a fost menționat, și, în general, regulamentul CBAM presupune că dacă la nivel național sau la nivel de țară există deja careva taxe de CO2, aceste taxe sunt deduse din suma care trebuie să fie achitată în Uniunea Europeană. Respectiv, au fost careva discuții în care s-a constatat că nu este într-atât de logic să emiți gaze cu efect de seră în Republica Moldova și să achizi taxe în Uniunea Europeană. Ar fi mai bine să păstrăm acești bani sau aceste taxe pe interior și respectiv deja a apărut o lege, un draft, un proiect în care este menționat un mecanism de taxare de CO2 la nivel național. La fel cum a fost menționat, nu este încă clar dacă va fi la nivel național sau va fi la nivel regional acest mecanism de taxare, respectiv noi suntem preocupați pentru că nu există nicio informație exactă și industria cimentului nu este o industrie într-atât de ușor de decarbonizat. Respectiv, noi trebuie să ne pregătim din timp, noi trebuie să ne construim o strategie în funcție de ceea ce va fi cerut de către cadrul legislativ la nivel de țară sau la nivel regional. Ceea ce ține de provocările potențiale sau cât de aliniați noi suntem sau pregătiți pentru regulamentul CBAM, pregătirea constă doar în alinierea la regulamentele, pentru că CBAM nu îți impune o limită pe emisii, emiți cât îți permiți sau cum este procesul tău. Pe final, tu achiți pentru emisiile date. Provocările sunt din punct de vedere legislativ, cadrul legislativ, pentru că pentru a exporta avem nevoie să monitorizăm, să verificăm, să raportăm emisiile conform cerințelor europene. Adițional, trebuie să existe și un verificator acreditat care ne va verifica dacă rapoartele noastre sunt corecte și exacte. Respectiv, riscurile sau îngrijorările noastre sunt pe partea de cât de exact noi dacă putem să ne aliniem la cerințele acestor regulamente care cer o anumită niște cifre foarte exacte, să spunem așa. Și atunci când este vorba de producerea cimentului, nu este întotdeauna așa de evident să măsori până la miligrame toate materialele pe care le utilizezi. Deci cam asta văd eu doar ca provocări în ceea ce ține de alinierea la CBAM și alinierea la regulamentele de monitorizare, raportare și verificare. Mersi, Ana. Să știi că mă bucur faptul că la moment, practic, nu sunteți impactați. Industria cimentului, de fapt, nu este impactată și luând în considerare specificul activității sau specificul pe care îl desfășoară la Farciment, adică își extinde mai mult activitatea sau își concentrează mai mult activitatea pe teritoriul Republicii Moldova. Mă bucur să aud că nu vă impactează, dar sperăm și pe viitor nu o să aibă impact mare. Pe de altă parte, mă bucur și faptul că autoritățile, deci vorbim despre legislator, vine în întâmpinarea mediului de afaceri și iată, chiar recent a fost aprobată de către Parlament legea privind acțiunile climatice, unde printre altele avem menționat și avem dedicate de fapt câteva articole pentru mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră. Deci vedem că și din partea sectorului public se întreprind acțiuni în vederea promovării, în vederea alinierii la practicile europene
Deci sperăm că pe viitor o să avem și un act care să ne spună clar sau să prevadă în mod clar și cert care sunt industriile, care sunt acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către industriile impactate, nu doar de CBAM, dar și în general industriile care sunt generatoare de CO2 în Republica Moldova, pentru că până la urmă toți urmărim un scop comun, urmărim protejarea mediului, urmărim ameliorarea efectelor negative asupra climei, pentru că, într-un final, toți avem de suferit dacă situația urmează să se înrăutățească. But now, Tim, back to you. If you can, please share your insights in what's in your outlook on Moldova's future trade dynamics with the EU in light of CBAM. If you can say to us your opinion on this subject, please. Tim, do you hear me? Sorry, Vasily, were you coming to me? Sorry, I didn't hear you addressing me. Could you repeat the question, please? Yeah, of course. What's your outlook on Moldova's future trade dynamics with the EU in light of CBAM? If you can share your insights on this subject, please. Yes, of course. Well, I think you've heard a number of the speakers make the point that there is one specific sector, cement, that is primarily producing for domestic consumption in Moldova, but has a small amount of export to the EU. So that the impacts, I think, on Moldova's economy will be relatively concentrated on that sector and on the relatively small export flows that it has. Maybe also perhaps in some other things like electricity and metals, but fundamentally the impact will be relatively limited at the level of the Moldovan economy, but quite significant, specifically when we look at cement. Really, it then comes down to, as I was saying in my presentation, what options both the Moldovan government and the cement sector take in order to respond. Ultimately, the way to avoid CBAM is to decarbonize. That requires investment and can be particularly challenging for the cement sector because of process emissions that arise from the process. So whether that's done through investment, whether that's done through some sort of domestic carbon tax, which then provides a revenue stream that can support decarbonisation, various options are available. But ultimately, to maintain carbon competitiveness in the export of cement as CBAM comes into force, Moldovan producers will need to reduce their carbon intensity to in line with the EU average. Thank you. Returning to collaboration, I would say that collaboration plays a pivotal role in addressing the challenges and harnessing the opportunities presented by initiatives such as CBAM. And in this way, I would like to ask Tim or Marius, how do you envision collaboration between MESA, the project you represent, and the businesses in Moldova to support the transition to low carbon and resilient economic activities? Vasile, mulțumesc. Probabil că ai vrut să spui Rodrigo. Ai spus Tim sau Marius? Sorry, da. Rodrigo sau Marius, cer scuze. Rodrigo, do you like to start? Yes, I can take that one. Well, in terms of capacity building, one of the things that I would like to stress is that capacity building is a
integral part of MESA, right? So as you saw, this is a long-term project, and these activities are really integrated in the objectives of the program. So, and the first example is this study. So the intention was to put on the table who is at risk and what actions they need to take. So the global conclusion was cement and steel are the most affected. And in the future, electricity, if you start exporting, is also a sector that has to be really mindful about this impact. And we not only stop with the results of the study, because for us it will be more important to see how we really help deploying these recommendations. So we have been closely monitoring the development of the roadmap, and some of the actions that we propose have made an important progress. Like, for example, in the law of climate actions, we provide some inputs about the relevance of MESA, and there are some of the provisions were included that, and that law was approved, I understand, in April. So that's one example of the cooperation that we can provide. Now, there is another important thing that has to do with the data, is that the way to really minimize or be fair in terms of this process is that you have to have reliable data from Moldova. And this means that you have to really calculate what are the real emissions associated to your process. And this will depend a lot in terms of the emission factor of the grid. So we just conclude an assessment and publish a report about the emission factor on the grid based on the technologies that the different utilities has in Moldova, and this document is already published. So if any of the companies that are being affected by CBAM needs the data, they can rely on this report for that. Of course, we continue monitoring the progress of what other actions are happening. For example, the decision of Corsia, we didn't talk much about that, but Corsia is also an important element in this, that because related to the emission trading system. And the additional aspect that we like to mention is that in our assessment, we cover the utilities that are subject to emission reporting and carbon pricing, and that list is being updated. And essentially, what is that important is because those are the companies that really will need to have more kind of assistance or cooperation to guarantee that this is really based on reliable data. We have a series of partners that we have been working with. There are several institutions that includes the Ministry of Energy, the Ministry of Environment, the Ministry of Infrastructure and Regional Development, and the different utilities and companies like Moldelectrica, the gas system operator, the Energy Efficiency Agency. So we have been continue working with them for the different activities of MESA. So our intention is to continue supporting that in that area. And finally, the program of MESA has a component that is an energy security fund. That the objective of that fund is to support the deployment of sustainable energy solutions. So in the first phase, we have like energy excellence for a small grants. So we organize a first call for proposals. We received 70 concept notes. And we have been organizing regional workshops in Chisinau, Balti, and Comrade, and plus have organized a series of events on that. So in terms of cooperation, we are ready to continue supporting this type of assessment because as I mentioned, this is really important for the MESA objectives, as well as this is well aligned with the targets that Moldova has with its NDC. So that's kind of an overview of the capacity building and cooperation effort that we are pursuing with the different companies, institutions, and organizations within Moldova regarding not only CBAM, but also energy in general. Vasile, cu permisiunea dumneavoastră, deci eu voi adăuga ceva informații în plus la cele spuse de Rodrigo. Deci vreau să reiterez încă o dată, deci
un aport semnificativ care îl aduce MESA pentru companiile moldovenești care urmează să raporteze în cadrul CBAM. Deci, după cum deja a menționat Rodrigo, noi am reușit imediat, după ce am finisat studiul pe care l-am prezentat astăzi, am lansat un alt studiu privind identificarea valorii factorului de emisie de rețea. Este un factor de emisie care permite companiilor moldovenești care urmează să raporteze conform regulamentului CBAM raportarea emisiilor indirecte CO2. Deci, acest factor de emisie a fost determinat în baza informațiilor colectate cu ajutorul Agenției de Mediu pentru perioada 2019-2023. Și ca rezultat am obținut un factor de emisii de rețea mediu de 522 de grame CO2 per kilowatt de electricitate utilizată în rețea. Deci această valoare permite companiilor, atât, spre exemplu, companii la Farș, cât și combinatul metalurgic de la Râbnița sau uzinii de ciment de la Râbnița, altfel spus, companiilor care exportă în spațiul european, să-și calculeze emisiile indirecte CO2. Deci, de asemenea, colaborăm foarte activ cu Ministerul Mediului și Agenția de Mediu în ceea ce ține de implementarea pachetului MRVA, sau Monitoring, Reporting, Verification, Accreditation. Deci, acest pachet presupune deci, transpunerea în legislația Republicii Moldova a angajamentelor sau acquis-ului comunitar în domeniul climei și energiei. Deci și este un prim pas spre alinierea Republicii Moldova la transpunerea în legislația Republicii Moldova a directivei ITS. Deci este un prim pas pe care ne l-am propus să-l realizăm. Termenul limită era deci decembrie 2023. Suntem un pic în întârziere, însă preconizăm până la finele lunii aprilie, cel târziu în prima decadă a lunii mai, să aprobăm și regulamentul privind monitorizarea, raportarea, verificarea emisiilor CO2 de la instalațiile staționare și instalațiile staționare care cad sub incidența directivei ITS, respectiv a sectorului aviației. Rodrigo a menționat deja faptul că regulamentul CURSI a fost aprobat în data de 10 aprilie, deci este un alt document care face parte din pachetul MRVA. Altfel spus, deci noi realizăm deja primul pas în transpunerea legislației europene ce ține de directiva ITS. Suntem în așteptarea rezultatului studiului de impact realizat de Comisia Europeană la solicitarea țărilor parteneri în cadrul Tratatului Comunității Energetice. Deci este un studiu de impact privind cum va impacta transpunerea în țările parteneri a directivei ITS și CBAM-ului. Rezultatele preliminare sunt anticipate către finele lunii sau către începutul lunii iulie și vor fi comunicate în cadrul ședinței neformale ministeriale a Secretariatului Comunității Energetice. În conformitate cu rezultatele acestui studiu, urmează să fie luată decizia ce tip de ITS va fi implementat în țările deci parte ale Tratatului Comunității Energetice. Deci este un viitor deci neclar deocamdată, dar noi încercăm să facem primii pași și să fim pregătiți. Și MESA are mai multe activități planificate în suportul Ministerului Mediului, Ministerului Energiei și Agenției de Mediu. Foarte succint, suntem în limită, deci în absență de timp, de aceea dacă vor mai fi întrebări, voi fi bucuros să vă răspund. Da, mersi Marius, mersi Rodrigo. A fost desfășurat din punctul meu de vedere privind aportul pe care îl poate avea MESA în ajutorul mediului de afaceri din Republica Moldova. Acum, stimați participanți, dacă sunt întrebări cu privire la cele relatate de către vorbitori sau probabil ați avea unele neclarități cu privire la unele aspecte, vă rog și vă îndemn să le adresați în chat, dar până atunci o să vă rog pe fiecare din vorbitori câte o mică concluzie despre cele discutate în webinarul de astăzi și
cum vedeți voi, de fapt, mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră este el totuși un mecanism binevenit pentru țările în curs de dezvoltare, în principal Republica Moldova, sau totuși acest mecanism putea fi absent, luând în considerare că avem mecanismul ETS, pentru că discuțiile la nivel european sunt multe companii care se încadrează în aceste 6 industrii la moment care cad sub incidența CBAM-ului, bat semne de alarmă. Pe de altă parte avem deja și de fapt o multitudine de neclarități, cum ai menționat și tu, Marius, cu privire la ce ne așteaptă. Deci vedem că la nivelul Uniunii Europene se dorește a reglementa acest fapt, se dorește a proteja oarecum piața europeană, dar o viziune clară nu aveam la moment, așa că vă rog frumos, poate aveți voi opinie cu privire la acest fapt. Poate începem, nu știu, Ana, văd. Haideți eu să fac o concluzie așa mai generală referitor la industria cimentului. Deci, ideea sau obiectivul principal nu este să calculăm câte taxe avem de achitat, este să adoptăm o strategie de decarbonizare, pentru că scopul pentru fiecare sau absolut pentru toate industriile este să reducă emisiile gazelor cu efect de seră, respectiv să fim mai sustenabili și să avem un mediu corespunzător cât pentru noi, atât și pentru viitoarele generații. Dar este totuși important de menționat că atunci când este vorba de alinierea la anumite targete sau strategii obiective ce țin de exemplu, de strategia noastră de a se decarboniza, de a atinge neutralitatea climatică în 2030, este important să luăm în considerație că absolut toate industriile și absolut toți actorii trebuie să fie sau să respecte regulile și să fie aliniați la aceleași condiții de operare, și atunci mă refer la chiar și operatorii din stânga Nistrului, care tot trebuie să fie să fie găsite pârghii astfel încât toate industriile și toate produsele, să spunem așa, să fie supuse acelor condiții de operare și absolut toți să fim aliniați pe partea de obiective de mediu. Eu voi continua atunci, Ana, dacă ai terminat. Da. Nu știu dacă ați sesizat, dar recent, în data de 12 aprilie, deci viceministrul pentru integrare în Guvernul Republicii Moldova a avut o declarație destul de importantă, după mine, menționând faptul că Guvernul Republicii Moldova intenționează deci aducerea în câmpul legal a autorităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, deci către anul 2030. Acest lucru, după cum reiese în declarație, deci se referă atât la spațiu economic, spațiu vamal, spațiu de mediu, protecția mediului, deci și factorul politic sau deci atragerea și în câmp politic. Deci nu știu pe cât de mult autoritățile deci vor reuși să facă acest lucru, dar este o declarație foarte importantă, după mine, pentru că ceea ce a spus Ana anterior este foarte important, deci urmează să asigurăm condiții egale tuturor agenților economici, indiferent unde se află ei, în partea dreaptă sau stângă a râului Nistru. Deci, odată ce guvernul își propune acest lucru, sigur că vor fi asigurate condiții egale. Și, în special, vorbim despre concurența neloială pe care o simte Lafarge, spre exemplu, pe moment, comparativ cu producția de ciment din stânga Nistru. Deci, dar, dacă revenim înapoi la ETS, deci cel mai probabil că CBAM-ul sau ce ține de angajamentele în cadrul CBAM-ului, deci s-ar putea întâmpla într-o perioadă foarte scurtă de timp să dispară, întrucât
Spre exemplu, în partea a doua anului, în decembrie, la Consiliul Ministerial al Tratatului Comunității Energetice se va lua decizia privind lansarea unui ETS și Republica Moldova în cazul când devine parte a unui ETS, deci atunci CBAM-ul dispare de pe orizont. Deci urmează să implementăm ETS-ul pe deplin și cu acest lucru punem punct pe CBAM. Dar studiul pe care l-a realizat MESA a încercat să identifice și impactul posibil al ETS-ului. Au fost estimate costurile, care pe moment noi le-am estimat fiind către anul 2026. Dacă, spre exemplu, din 26 ar urma să plătim toate taxele ETS, deci cele 26 de subiecti economici din Republica Moldova care devin subiect ETS ar urma să plătească între 400 și 480 de milioane de euro anual. Vă închipuiți ce sumă enormă este pentru deci, economia Republicii Moldova. Deci, astea cam am fi vrut să le spun. Deci, studiul nostru este disponibil pe pagina web a Ministerului Mediului. Oricine îl poate consulta în 3 limbi, română, engleză și rusă. Deci, așteptăm iarăși studiul de impact pe care urmează să-l publice Comisia Europeană pentru țările parte ale Tratatului Comunității Energetice către luna iulie. Deci încercăm să comparăm rezultatele, să vedem pe cât de exacte sunt deci, proiecțiile de viitor în studiul nostru sau în studiul european. Deci, dar cam astea sunt pe scurt, deci ceea ce este important pe moment să comunicăm mediului de afaceri. Vasile, ești pe mut. Sorry, mersi, Marius. Rodrigo, dorești tu să intervii? Yes, perhaps I would say that in general, looking at CBAM as a market instrument, I think that we have to give them time, because when you analyze what happened in the European Union when they implemented the emission trading system, it took some time to really start operating. So we are in phase 4 of the EU ETS. And what you have seen over the last few years is that the system, it was very helpful in terms of reducing the emissions of the European Union. Of course, it was not only that reason. The reason was because they imposed a cap and trade system where the companies has to reduce the emissions at some point, and they also have the option to use the trading scheme. So my conclusion on that is, yes, the emission trading system has proven to be successful in terms of reducing the emissions of the European Union. And at the end, I think that's the ultimate objective. So the goal of all these schemes is try to reduce to be carbon neutral at some point. And because this is a global problem, all of us are with the same interest. Yeah, I think that we may need some adjustments in the future. I think that from the ETS, the European Union have some lessons that could be learned. The key, I think, will be try to be fair in terms of facilitating the implementation for the different countries and the different sectors. So the way that has been structured in terms that go first with the reporting phase and then gradually phasing in the financial obligations, I think that's an interesting move. So I think that the best thing that a country can do is try to be prepared, because I think that, I don't know in the future CBAM is going to continue as it is right now, but we have seen in the past is that similar schemes have been modified or analyzed to try to work the best way that is possible. So in general conclusion, I think this scheme is arriving to stay there, perhaps not the same form, maybe. So if you are a producer or an exporter of a company, I think it's better to be prepared on how to try to minimize your impact, but then try to comply with your objectives of sustainability and try to be carbon neutral to support the climate targets that not only countries but the corporations have. Thank you, Rodrigo. Thank you. Tim, dacă doresc să intervii și tu, dacă nu avem o întrebare din rândul participanților. So what is just very quickly, I'd like, I think it's been really, really good to have the discussion. And the main reflection I take away from this is, the CBAM policy has
had one of the desired effects from the European Commission's point of view, which is it's got us all talking about it and thinking about how we should respond, whether that is Lafarge thinking about the implications for their processes and the operations of their plants, or whether it is the Moldovan government thinking about policy responses such as carbon pricing, or international stakeholders coming and providing technical assistance and support. All of these things probably wouldn't have happened without the evolution of the CBAM policy. And it sounds like everyone is thinking about the right types of responses. And I'm really pleased to see that. Yes, it is complex. Yes, there is uncertainty as we move through the implementation of this new system. But with the kind of responses both by companies and government that I've been hearing on this call for the last hour and a bit, if those are successfully implemented, I think Moldova as a country and Moldovan industry as a group will be well placed to take advantage of the opportunities and address the challenges that this new policy will bring. Thank you, Tim. Thank you. We have one question from the participants, and it sounds that in case of export of renewable energy, will the emissions derived from the grid losses of TSO, DSO be taxable, subject to CBAM fees for the energy exported? Who can answer to this question? Probabil că eu voi încerca să răspund la această întrebare. Deci, din câte îmi aduc aminte din regulamentul privind implementarea mecanismului CBAM, aprobat în 17 august anul trecut, deci reiese din informația care este disponibilă în regulament că energia regenerabilă sau de origine regenerabilă nu este taxabilă în cadrul CBAM. Deci, în cazul când un producător de energie regenerabilă exportă această energie în spațiul european, deci nu vor fi plătite taxe CBAM. Deci ele sunt excluse. Dar mai multă claritate poate aduce consultarea regulamentului CBAM. Regulamentul privind implementarea CBAM, aprobat pe 17 august 2023. Mersi, Marius. Sper că domnul José Luis a primit răspuns la întrebarea care a adresat-o. La fel, avem o întrebare adresată de către doamna Corina, dacă putem să împărtășim cu dumneavoastră link-ul de la studiul elaborat de către MESA. Da, doamna Corina, ulterior cred că o să transmitem printr-un e-mail link-ul. Dacă este mai ușor așa pentru a fi accesat. Acestea fiind spuse, din păcate, timpul nostru dedicat pentru webinar a luat sfârșit, s-a epuizat. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor noștri pentru contribuțiile aduse la desfășurarea acestui webinar. La fel, doresc să aduc mulțumiri și participanților care s-au înregistrat și tuturor celor care ne urmăresc online. Vă mulțumesc pentru participare și vă urez weekend liniștit și un Paște fericit. Până la revedere!